اينشتاين بيقول التعليم مفيهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. Good morning dear students. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض Unit 1 بيتكلم عن الكيميكال رياكشنز، التفاعلات الكيميائية. النهاردة إن شاء الله هندخل مع بعض في Lesson 2 بيتكلم أكتر عن الكيميكال compounds. طيب هناخد إيه النهاردة في الدرس؟ هنبدأ explain the concept of valency and we will mention different examples about the valencies of metal and non-metal. And last thing, we will define the meaning of atomic group. So, let's first know the keywords for today. أول حاجة valency, valency, atomic group, atomic group. وبعد كده هنتكلم عن المونوvalent, divalent, and trivalent atoms. Chemistry is fun. I want you all to enjoy learning chemistry, and you all can do it. طيب خلينا نعرف هنتكلم عن ايه في الفالنسي. يعني يا ترى الصوديوم اتوم كنا خدنا مع بعض ان الصوديوم atom has only one electron in its outermost energy level. طيب يا ترى ايه الفالنسي of sodium? So today we will start learning about different valencies of hydrogen, of oxygen, and of sodium atoms. So I think you can all do it. But first عايزاكم توقفوا الفيديو، حاولوا تحلوا السؤال ده. Write in your science notebook all your answers. What do you think the type of bonds between two oxygen atoms? And what do you think the type of bond between sodium and chlorine? اتكلمنا عن الكلام ده الحصة اللي فاتت، أنا عارفة إن أنتوا شاطرين وإن شاء الله هتعرفوا تحلوا السؤال ده. حلوه ويلا علشان نكمل بقية الدرس مع بعض. Super students، برافو عليكم. هنعرف الإجابات مع بعض إن شاء الله في آخر الدرس. طيب أهم حاجة بنتكلم عليها في اليونت ده الاتوم. خليني أفكركم سريعا يعني إيه اتوم؟ قلنا الاتوم is a very small unit and it is made up of برافو عليكم nucleus. Yes, it contains protons which has positive charge and neutrons which is neutral. واتكلمنا إن في energy level حوالين النيوكليوس which contains the negative electrons. برافو عليكم، دي كانت ريفيجن سريعة جدا وانا عارفة ان كلكم عارفينها، برافو عليكم. طيب خلينا نعرف ايه الجول بتاعنا. الجول اللي بنتكلم عليه من اول اليونت ان الاتوم تبقى stable. And what makes the atom stable? Yes, to contain 8 electrons in its outermost energy level. وبرضه خلينا نراجع مع بعض الثلاث حاجات الأساسيين عندنا علشان هنحتاجهم في الدرس ده. أول حاجة إن علشان الاتوم تبقى stable it can either lose electrons as in metals, for example sodium, and it will have a positive charge. Or number two, it can gain electrons, and in this case it will have a negative charge. Or the third option is to share electrons. واتكلمنا ان sharing of electrons بيكون between two non-metals. As for example, between two hydrogen atoms. طيب خلينا بقى نعرف يعني ايه valency. Valency is the number of electrons gained or lost or shared in a chemical reaction. For example, خلينا نتكلم عن الصوديوم. الصوديوم it will lose or gain electrons. Yes, برافو عليكم, it will lose only one electrons. طيب the number of electrons lost is called the valency. يعني what is the valency of sodium? Yes, it's only one. خلينا ناخد example تاني الألومنيوم. لما كنا بنرسم الألومنيوم the electronic configuration contains only 3 electrons in its outermost energy level. It's a metal or non-metal? Yes, it is a metal. طيب, it needs to lose 3 electrons to be stable. This means
that the valency of aluminium is 3. برافو عليكم. So, in order to determine the valency of any atom, لازم نشوف آخر electron in the outermost energy level. And this determines its valency, as for example, sodium. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن الفالنسي in metal and non-metal. هنتكلم الأول عن بعض examples in metal. عندنا for example lithium. The atomic number of lithium is 3. So, لما أجي أرسم electronic configuration, I will draw 2 electrons in the first energy level and only 1 electron in the and only 1 electron in the second energy level. طيب, so it will gain or lose electrons. عندها بس واحدة. Sure, it will lose the electron ده in order to be stable. Yes, being 2 in the first energy level is the stable form. So, as we can see in here, the lithium loses 1 electron to be lithium ion, positive 1. يبقى الفالنسي بتاعت الليثيوم is equal to yes, برافو عليكم, it's equal to 1. Any example عندنا هنتكلم عن الكالسيوم. الكالسيوم is a metal. طيب يا ترى, how to determine the valency of calcium? برافو عليكم, لازم نرسم electronic configuration الأول ونشوف the outermost energy level. In calcium, the atomic number is 20. So, 2 electrons in the first energy level, 8 in the second energy level, another 8 in the third energy level, and only 2 in the last outermost energy level. طيب, so it will lose or gain electrons. It's a metal, and metals only lose electrons. And metal, it's a metal, and metal only loses electrons. So, the calcium atom So, the calcium atom will be a calcium ion positive 2 because it loses 2 electrons. يبقى the valency of calcium is 2. Yes. شاطرين؟ أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا الجزء ده كويس. دلوقتي it's your turn to go solve this quiz. Scan the QR code, pause the video, solve the quiz, and come fast to complete our lesson. Thank you so much for solving the quiz, super students. طيب, يبقى أنا عايزة أقول لكم حاجة. لما الفالنسي was 1, this is called monovalent. And in the example of calcium, when it loses 2 electrons, this is called divalent. طيب, خلينا نشوف example زي الألومنيوم. We know aluminium is a metal. And it has in the last energy level 3 electrons. So, when we have a question saying that sodium is monovalent, while aluminium is trivalent. Why? Okay, pause the video, فكروا في السؤال وحلوه in your science notebook and come back to know the answer. Yes, we will say that because sodium loses 1 electron to be stable, so it's monovalent, and aluminium loses 3 electrons to be stable, so it's called a trivalent ion. خلاص خلصنا examples عن بعض metals. طبعا في a lot of metals in the periodic table. بس احنا بناخد بعض examples اللي نقدر نفهم بيها يعني ايه valency. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز، دوس بوز وروح اشرب مية وتعالى بسرعة، ما تتأخرش. خلينا نتكلم بقى عن بعض examples of valency in non-metals. خلينا متفقين مع بعض قبل ما نبدأ إن non-metals only gains electrons. And the outermost energy level will have more than 4 electrons. So, our example عندي fluorine. Fluorine, the atomic number is 9. So, 2 electrons in the first energy level and 7 electrons in the second energy level. And it's the last energy level in fluorine. طيب, so it contains 7. So, it's a non-metal. It will gain how many electrons to be stable? Yes, bravo, it will gain only 1 electron. So, what do you think the valency of fluorine? Yes, the valency is 1. So, it's a monovalent ion. It will be
fluoride ion, positive 1. The second example for non-valent non-metal is the sulfur. Sulfur, the atomic number is 16. So, to draw the electronic configuration, we will need 2 electrons in the first energy level, 8 in the second energy level, and only 6 electrons in the last outermost energy level. So, what do you think the valency of sulfur? Yes, it's 2 because it only needs to gain 2 electrons علشان توصل للستابيليتي وتبقى stable. So, sulfur will be sulfur ion negative 2. So, sulfur will be sulfide ion negative 2. And it is a divalent ion. طيب خلينا نشوف example تاني. عندي النيتروجين. النيتروجين is a gas. And we said that gases are non-metal. وحاجة تانية تثبت لي كمان إنه non-metal إن لما بنرسم electronic configuration we have 2 electrons and 5 electrons in the second energy level. So it needs to gain 3 electrons in order to be stable ويبقى عندها 8 electrons. So the nitrogen is a trivalent ion علشان في الآخر to form nitrogen ion negative 3. أنا عارفة إن أنا شرحت examples كتير وعارفة إن كفاية قوي كده بس علشان الموضوع يبقى أسهل ليكوا شوية. طيب كمان عندنا example تاني زي الكربون and when we draw the electronic configuration it will have 4. So it also needs to gain 4 electrons so it's something called tetravalent. وكمان لما تشوفوا في الكتاب هنلاقي إن أنا عندي pentavalent and hexavalent. So there are a lot of examples and each one has its own valency. طيب هسألكوا سؤال فكروا فيه وقفوا الفيديو and write your answer in your science notebook and come back to see the answer. What do you think the valency of noble gases? فكروا تعالوا علشان نحل الإجابة مع بعض. Yes, noble gases are already stable. هم أصلاً عندهم 8 electrons in the outermost energy level. Do you think they need to gain or lose or share electrons? طبعاً لا، علشان إحنا بنقول إن هم stable. هم أصلاً very very happy and satisfied. مش محتاجين يدخلوا in any chemical reactions because they are stable. So we will say that the valency of noble gases is 0. Because it already has 8 electrons in the outermost energy level. بس عندي exception واحد بس إن الهيليوم إحنا عارفين إن الهيليوم is a noble gas but it only has 2 electrons. So in order for the helium to be stable it needs only 2 electrons in the first energy level. Examples للnoble gases الهيليوم والargon and radon and some other examples. طيب, can an element have more than one valency? Yes. In the table found in your textbook, you will find that some elements عندهم more than a valency. خلينا ناخد example, الiron. Iron, for example, can be divalent and it's called ferrous ion, and it can be trivalent called ferric ion. Here is the table. طيب دلوقتي احنا عندنا التيبل ده اللي موجود عندكم في كتاب المدرسه. اتمنى ان انتوا تحفظوا فيه قد ما تقدروا علشان يبقى سهل علينا ان شاء الله ان احنا نحل الحاجات اللي جايه ان شاء الله. انا عارفه ان انتوا تعبتوا شويه بس معلش احنا فاضل لنا اخر توبيك هنتكلم عليه في الحصه دي. هنتكلم عن حاجه اسمها الاتوميك جروب. يعني ايه atomic group؟ Atomic group is a set of atoms joined together. But they actually behave as one atom. And they behave as only one atom during a chemical reaction. And it only has its own valency. يعني it's a group of atoms joined كلهم مع بعض. And they all as a group بنحطهم ما بين brackets. They have only one valency. طيب ناخد بعض الexamples. طيب احنا عندنا examples كتيرة قوي للatomic groups. برضو ليها اسم تاني polyatomic ions. في جدول موجود هنا
ممكن تبصوا عليه على a lot of examples. بس خلينا نشوف مثلا أول حاجة الهيدروكسيد ion. Hydroxide ion is an oxygen atom and hydrogen atom. They all join together and they act as one group, only one atom. And they have كل الجروب مع بعض عنده one charge which is -1. فعلشان كده بنقول إن الهيدروكسيد ion is a monovalent ion. Another example is the bicarbonate. كل الاتومز دي join together and they act as only one atom. وكلهم الجروب كله على بعضه عنده a charge of -1. علشان كده بنقول إن البايكربونات ion is a monovalent ion. Atomic group. بس طبعا انتوا لو عايزين تفهموا اكتر انتوا ممكن توقفوا الفيديو، روحوا اتفرجوا على الفيديو اللي انا حطاه لكم علشان تفهموا اكتر عن الاتوميك جروبس. خليني اديكم اكزامبل تاني عن divalent atomic group. For example, the sulfate. Sulfate is SO4 وكله كجروب which contains sulfur atom and oxygen atom. كلهم they form one atom and they have a charge of -2. So we say that it's a divalent atomic group. Let's say another example of a trivalent atomic group. For example, the phosphate ion, phosphate atom. So it contains phosphate and oxygen, but they all act as only one group and they have a charge of -3. That's why we say that phosphate is a trivalent. أنا عارفة إن أنتوا شاطرين وفهمتوا الدرس كويس. الكويزز بتساعدكم إن أنتوا تتأكدوا أنتوا فهمتوا كويس ولا لأ. And sure, if you have any questions or difficulties solving the quiz, اكتبوا لي كل الأسئلة بتاعتكم in your science notebook. وإن شاء الله هجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم. Very good. Excellent all of you. Thank you for solving the quiz. دلوقتي وصلنا لنهاية الدرس. هنتكلم زي ما متعودين في آخر كل درس عن المايند ماب. اتكلمنا عن إيه النهاردة؟ إحنا ركزنا عن الفالنسي وقلنا إن الفالنسي is determined by knowing the electron in the last outermost energy level. وقلنا إن أنا عندي فيه بعض metals and non-metals which can be monovalent, divalent, trivalent, and even tetravalent. And you will find also pentavalent and hexavalent elements. وطبعا اتكلمنا عن examples كتيرة جدا طول الحصة. And now it's homework time. كل اللي طالباه منكم إن انتوا to study today's lesson and write all your questions and prepare your questions and don't forget to solve the 5 MCQ quiz and finally scan all the QR code and watch the video. Don't forget to study hard today's lesson and هنتكلم في إن شاء الله الحصة الجاية هنفهم أكتر يعني إيه chemical formula and what are the different types of compounds. Thank you so much for your time and see you soon. Bye bye. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.